injured in a road accident involving 2 buses in Kilwa District, Lindi region. The government has officially launched the Swahili International Tourism Expo sites in Dar es Salaam. And in sports news, coach Miguel Gamondi says he is confident of Yanga winning against Geita Gold in the NBC Premier League on Saturday. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. 7 people have perished and 22 others injured after a bus belonging to Saibaba Company with registration number T604DJJ was involved in an accident with a bus belonging to Baharia Company at Kiwawa Village in Kilwa District, Lindi region. Magari haya yamegongana kwenye ile eneo uso kwa uso, na kwa bahati mbaya sana madereva wote wawili wamefariki dunia mpaka sasa hivi tunavyoongea. Lakini kuna majeruhi wengi wa basi la Tata ambao wamechukuliwa wako kwenye hospitali yetu ya Kinyonga ambayo iko Kilwa Kivinje. Kwa wangu kama kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kipindi sasa mvua zikianza kunyesha, hizi barabara zinateleza, madereva wawe makini wanapokuwa barabarani. Hakuna sababu ya kukimbia, hamna sababu ya kuovertake sehemu ambazo unaona kabisa kuna kona alafu unaweza kuovertake. Basi la Saibaba, dereva wa Saibaba alikuwa na overtake. Skania ilikuwa inaweka kwenye mwendo tu wa kawaida. Basi tulipokutana uso kwa uso, wenyewe wakiwa wanatoka Lindi, sisi tunaenda Lindi. Ajali ilipotokea, nilikuwa natokea Dar naenda Mtwara. Kajiani hapo tukapata ajali. Sema hata mimi mwenyewe nimeshtukiza. Maanake kulikuwa tumetokea basi mbele, lingine limetoka huku. Kwa hiyo yule kuliona kwamba kuna gari yetu loka sisi inakuja. Kwa hiyo yeye anamkwepa nani huyo mwenye lori, akaja kuingia kwenye nini gari yetu. Tukagongana uso kwa uso. May so their souls rest in eternal peace for those who have died and quick recovery for the casualties. Now, moving on, the Inspector General of Police IGP Camillus Wambora has transferred some regional police commanders with the aim of improving efficiency of the forces. Those transferred include ACP Pili Mande, who was the police commander in Lindi, has now been appointed as the head of Tanzania Police Force Women Network. Her post has been replaced by ACP John Makuri, who was the police commander of Njombe. On Cardinal Protes Rugambwa has arrived in the country following his appointment in Rome, Italy by Pope Francis. Upon his arrival at the Julius Nyerere International Airport, he was received by government leaders, including Vice President Dr. Philip Mpango, Catholic religious leaders, as well as believers. Before his appointment, Cardinal Rugambwa was the coadjutor Archbishop of Tabora Archdiocese in Tanzania. na uwezo kuleta hayo maendeleo ya mwanadamu kwa kuanzia hapa nyumbani Tanzania. Tumepata baraka kama baba alivyosema pale, ni baraka kubwa sana kwa nchi yetu. Ni kwa mara ya 3 sasa tumejaliwa kupata tena kardinali. Kwetu sisi tunaamini kabisa kwamba kweli nchi yetu toka mwanzo, basi Mungu tunaposema tuna amani ni kwa sababu ya mambo mazuri kama haya ambayo anaendelea kutukirimia. The government has allocated 6 billion shillings for expansion of the road at Kitonga Mountain, with preparations for construction of a diversion road underway, being measures taken to reduce accidents along the road. Suluhisho la kudumu sasa
tutafanya usanifu wa kina katika mlima huu wa Kitonga, ambapo mpaka sasa hivi tumesha saini mkataba kupata mkandarasi consultant. Kwanza anatakiwa abainishe njia ya mchepuo ambayo itaepuka huu mlima wa Kitonga, ambapo mpaka sasa hivi tumeona kwamba tunaweza tukapita eneo la Mloa, Mifugo, Mlafu hadi Ilula kilomita 31. Anaweza akapendekeza pia kwamba kama kuna uwezekano tuweze kutengeneza tunnel kwenye mlima huu ili tuweze kutokea kule moja kwa moja. Sisi hii ni changamoto kubwa, Mheshimiwa Waziri, namna ambavyo umeshuka, umeona na mara nyingi umepita. Tukipata breakdown moja tunazuia mikoa 7 isipite hapa kutoka nyanda za juu kusini, lakini na nchi zaidi ya 8 za jirani isiweze kukatiza kuelekea Dar es Salaam. Na vivyo hivyo tunazuia upande wa pili usiende kwenda Iringa, nyanda za juu kusini, lakini Malawi, Zambia, Kongo, kote huko inakuwa ni changamoto. Baada ya ziara hii, kazi yangu ni kumpelekea ripoti Mheshimiwa Rais na gharama hizi ambazo tumezitaja. Suluhisho la muda mfupi kama alivyosema meneja wa TANROADS ya bilioni 6,478,136,562. Mheshimiwa Rais kama nilivyosema anajua kero hii ya mlima huu, athari kwenye kupoteza maisha, vifo hapa, mali za wananchi na kupoteza muda mwingi. Sasa kwa maagizo yake tumefanya tathmini, tunampelekea ripoti ili tuweze kupata maelekezo yake zaidi. The Russian ambassador to Tanzania, Andrei Avetissinia, has said that as Russia continues to strengthen relations with Tanzania, the country is also supporting Tanzania's government efforts to promote Kiswahili internationally in various ways, including by adding Swahili as a foreign language in some public schools in Moscow. It is a high school. In universities, we teach Swahili in 5 of them. And schools, it is the first experience. So these are for graduates of the 2 last years, I think. And if it goes well, then this experience will spread to Russia. Here I must remind you that we have a program of teaching Russian language in Tanzania. First of all, through the Russian Cultural Center in Dar es Salaam. And knowing each other's languages is the best way to promote people-to-people contacts. Besides, our economic and trade relations are growing fast, and businessmen, companies of both countries needs people who know Russian and Swahili. And of course, kids who now are studying Swahili in schools in Russia, they will see the opportunities that this language gives them for finding jobs after they continue, I hope, learning it in universities. So this, I think, is a beginning of a very promising new step in our bilateral relations. Now, residents from islands in Ukerewe, Mwanza region have called on the government to speed up the process for construction of the bridge that will connect the district with Bunda district in Mara region in order to address transport problems caused by unreliable ferry services. Usafiri tulionao kupitia feri yetu hii ni ndogo, kwanza ni ndogo sana. Wakati wote inaweza kuhatarisha maisha ya watu kutokana na udogo. Inachukua magari mengi, wakati wa upepo unakuja roho mkononi. Sisi siku moja tu magari yasipovuka, bei ya chakula inakuwa ni ya juu sana. Kwa hiyo ili tuweze kuondokana na adha hii, tunaiomba na kuisihi serikali iweze kutukumbuka, itujengee daraja la Kisoria Rugezi ili tuweze kuwa
na hali ya amani. Serikali imeanza kutenga pesa. Na mwaka huu pesa imeanza kutenga pesa kidogo kidogo, maana yake tutakapofikia hatua ya kuanza kujenga watatangaza. Design ilishakamilika tangu mwaka 2017. Hela inasubiriwa, serikali inaendelea kutafuta hela, ndio status iliyouliza. Zaidi ya hapo hakuna jibu zaidi ya hapo. Toka nimekuwa na ajenda ya kuzuia uvuvi haramu. Samaki wanapotea kwa watu kufuga, kwa watu kuvua kwa kutumia zana ambazo sio halali. Na serikali imepiga marufuku. Tumie hadhara hii kuwaomba tena wananchi, muambie watoto wetu watu waache uvuvi haramu. Ni kubwa, tutunze vyanzo vya maji na tutunze mazingira na tutunze mazalia ya samaki. After 7 years, the world's largest floating book fair, the Lagos Hope, has returned to Dar es Salaam and will be open to schools and the public from 6th to 22nd of October. Kuna hazina kubwa ya vitabu ambavyo vinapatikana hapa ndani, vitabu vya mambo mbalimbali, sayansi, uongozi, malezi, wanawake na watoto na hata vitabu vya kiimani. Niwatie moyo sana Watanzania wenzangu kuweza kufika hapa, wasisimuliwe, kuweza kujipatia hazina ya vitabu ambayo ni elimu inakuja nchini kwetu kwa bei nafuu sana, itakayoweza kutusaidia sote kuendeleza maisha yetu. The Director General of Tanzania Library Services, Dr. Mboni Ruzegea, who welcomed the ship that seeks to motivate and inspire people to read different types of books, has urged the public to take advantage of the 16 days the ship will be here to purchase and read books on the ship. Haswa mashule, tumeambiwa kuna loss of school textbooks. Mashule, taasisi za shule waje waone namna ambavyo wanaweza kupata, wakatumia hii nafasi kuweza kustock vitabu katika library zao. Ujio meli kama hii, kwa kuna lot of books ambavyo mtu anaweza kufanya selection anataka kusoma nini, sio? Lakini pia kuna kujua kusoma kitabu kwa maana ile literacy haipo. Sasa kwa sasa hivi Tanzania nadhani watu wako advance kwenye watu wanasoma kwenye simu, wanasoma kwenye tablets, computer, whatever. Lakini tunahimiza bado kupenda kusoma. And that is the end of national news. Business news is next after this short break. Welcome back, and in business news tonight. The Swahili International Tourism Expo site has been officially opened in Dar es Salaam, with the government pledging to continue taking strategic measures that will result in increasing the number of tourists visiting the country. Ndugu zangu washiriki, wakati tunapoendelea kufurahia matunda yatokanayo na sekta yetu ya utalii, tunao sote wajibu wa kuendelea kuzilinda na kuzitunza rasilimali zetu za utalii ili ziweze kuendelea kunufaisha vizazi vyetu vya sasa, lakini vile vile kuweza kunufaisha vizazi vijavyo. Nipende kuendelea na mkakati mwingine tulionao wa kukuza utalii, ni kupitia kuongeza mazao ya utalii tulionayo hapa nchini. Tunaendelea pia kutangaza fursa zingine na kutanua kuhakikisha kwamba tunakuza utalii wa fukwe. Ombi letu na wito wetu kwenu, mikakati hii mnayoifanya na juhudi hizi za kutangaza utalii haswa kwenye masoko haya ya kimkakati iende sambamba na mambo mengine makubwa matatu. Moja, kazi hii iende sambamba na kufufua mazao mengine mapya ya utalii. As Customer Service Week draws to a close, Tanzania Chamber for Commerce, Industries and Agriculture, TCCIA, has said that a lot of emphasis has been put on improving services
that include increasing efficiency of digital services to members. Ni uboreshaji wa matumizi ya tehama ndani ya taasisi yetu, ikiwemo uboreshaji wa system zetu za ndani na system ambazo tunatumia kuhudumia jamii ya wafanyabiashara, kama system ya utoaji wa huduma ya vyeti vya uasili. Na la msingi hasa ambalo tumejadili ni jinsi ya kupata wanachama wapya na kuwaweka wale waliopo wazi kudumu. Kwa kweli Chamber of Commerce ni umoja wa wafanyabiashara na ni muhimu sana kwa wafanyabiashara, na tunawahimiza wote ambao si wanachama wajiunge kwa sababu kuna faida nyingi. Kwanza tunatoa hati za uasili katika kupeleka bidhaa zetu na huduma nchi za nje. And organizers of the industrial expo called Time Expo that was held at the Diamond Jubilee in Dar es Salaam have been advised to increase the number of days of the event so as to enable more Tanzanians visit and learn about products produced by local manufacturers. And that is the end of business news. Sports news is next after this short break. In sports news tonight, a few days after Yanga was defeated by Ihefu in the NBC Premier League, the team's coach Miguel Gamondi has expressed confidence of winning his next game with Geita Gold on Saturday at the CCM Kirumba Stadium in Mwanza. The philosophy is to play good football, to entertain the people and make happy fighting, and hopefully tomorrow we can get the difference. Tunaheshimu Yanga, timu moja nzuri, wana rhythm nzuri kwa miaka mitatu hii, na naamini watakuja vizuri kuhakikisha kwamba wanataka kupata matokeo, lakini kama Geita tumesimama vizuri, tunataka kupiga pointi na naamini tumeanza vizuri ligi, tutajaribu kuendeleza pale ambapo tumefika. Timu ambayo inakuwa na mbinu nzuri inashinda mechi. Kwa hivyo hauwezi kusema moja kwa moja kwamba utashinda mechi, lakini na wewe umejaribu kuitengeneza timu yako, unaweza kuona kuna nafasi ya kushinda. The coach of South Africa's national swimming team is in the country to conduct a training for Tanzanian swimming coaches with the aim of improving the development of the sport in the country. Maendeleo ya swimming yanaanzia ni kwenye coach driven approach. Hiyo ndo approach ambayo sisi tunaitumia. Kwa hiyo tukaona tumlete ili aweze kushare experience. Ni clinic ya siku 3 ili kuweza kuangalia wapi tunakwama, wapi tunakosea, au na yeye aweze kujua tuko wapi. Kwa sasa hivi kwa kweli tunahitaji coaches wetu wazidi kupata elimu kila siku, na jinsi swimming inavyobadilika, rules zinabadilika. Wanasayansi wameanza kubuni mbinu mpya za kuweza kuwafanya swimmers waweze kuogelea vizuri. Kwa hii italeta chachu sana kwetu, hasa kwa wale washiriki ambao watashiriki. And the Minister of Information, Youth, Arts and Sports in Zanzibar, Tabia Mwita Maulid, has launched the Mapinduzi Cup Committee with teams from mainland Tanzania, Kenya, TP Mazembe from DRC, and Orlando Pirates of South Africa expected to take part. Kwa hiyo mimi ninachokuahidini kwamba nitakupeni ushirikiano wa kutosha, nitakupeni ushirikiano wa 100%. Kwa hiyo kuweni na amani kwamba mna kiongozi ambaye hii kamati sio kwamba kaiteua afa itelekeze. Tutakuwa tunakutana kwa ajili ya kupeana sasa nini kinaendelea. Tutahakikisha ile dhamira yako Mheshimiwa Waziri pamoja na Mheshimiwa Rais inatimia. Tukuahidi tutakupa mashirikiano na tutatumia vyanzo vyetu vyote kuhakikisha mashindano yanakaa vizuri na usituchoke. Well, that's Sports Item ends our news bulletin for tonight. My name is Karija Zimbo. Thank you for watching and good night.